Krzysztof Warlikowski dit qu'il a des acteurs qui sont le plus important dans son ensemble. Parmi eux, il a dit que c'est Jacek Poniedziałek, Stanisława Celińska. Ce sont des acteurs qui peuvent travailler un peu plus avec le public. Ils sont capables de transmettre tous les sujets, tous les affaires, tout ce qui est le cœur du spectacle au public. Donc, je voudrais demander à Jacek comment ça se passe, comment il trouve ce rôle de quelqu'un qui est le plus responsable pour transmettre le message du spectacle au public. It's very difficult to answer that question, so personal and so strong. I mean, that you are so important for someone's theater, for someone's creation. So what can you say? So it would be better if Krzysztof talks about it and not me personally. But I try to find the answer. If Krzysztof is giving me this, as you said, important role in his theater, is mostly because of the past and the things that we have in common, which are like some similarities in our biographies. That's what I feel. And Krzysztof and me, we were born in quite similar environments, in the quite poor and simple families, in the very hard times of the Polish history, in the very core of the communism time, with this powerful superpower of the Polish Catholic Church. And we didn't know each other when we were children, but for sure we had to face quite similar obstacles in living, which is not only those of existing, but also of your inner feeling. That from the very beginning of my life, and for sure Krzysztof's too, we felt that we are sort of odd, different, or maybe sort of strangers in our societies. It took me years to understand what is this, and of course, what's basic here is the sexual identity, which, of course, for the Polish society, for these people who maybe don't believe so much, but they go to church every Sunday, is an issue and problem and taboo, and that we had to face not only ourselves inner sexual identity problems, but also to try to apply it to the society, to be together with people and to be honest and to be yourself, to be ourselves, to feel free, to love the way we want. And since when we met, we have been closest friends for years. I think Krzysztof, he knows me very well. He knows my fears, mostly my fears from my childhood, my fears from adolescence time, from the time I was getting older, which is now. And I think we share quite similar feelings, especially all those concerning relationship with the society, with people, our family, with neighbors, with people in the theater, finally, and so on, and so on, and so on. But I don't want to talk about myself and about why I'm so important in this theater. But just one thing in the end, that what we can touch many issues and fields in our productions, in our theater. We talk about a lot about
history. We talk about a lot about the social problems. We talk a lot about the feminism. We talk a lot about lots of issues. But if I was trying to make a little resume yesterday night, what we are talking about all the time. So it is, we want it or we don't, but we always talk about the same thing, we just love. And that's, if there is any, how to say, any direction, and we are aiming anything that we consciously or subconsciously going to, is this as clear as possible speaking about love in theater. And that's for sure what we share together with Krzysztof. And what I see also in his opera productions, which is not so easy. Of course, I was also thinking about what to talk about. What to tell, because it's now 7 years, 8 years, we know each other since 2000. And of course, I could talk about many things and many situations, but I thought I'd tell you the story how I met Krzysztof. And I think this is something which tells a lot about what it meant, a Polish person meeting an Austrian person with all the history, and still we have something in common. And I tell you, it may sound very funny or strange or I don't know. It was in Stuttgart. I was at the State Theater, an actress, but at the end of my work there, because I felt I reached an end point. It did not go on. I kind of had the ceiling here, and I felt maybe I do something completely different, but I have to go from this way of making theater. So Krzysztof was there with Magosha doing a show. It was 12th night of Shakespeare, and we met in the cantina. And I have a little dog, and I still have this dog. Suki. Now she's becoming famous. But what is the interesting thing? We met each other, or we got to talk to each other because of this dog. Krzysztof gave my dog something from his chicken. And it was, to me, amazing, out of some reasons, because there was a man who is a director coming from Poland, and he's talking to me about something I love. Usually people don't do that. They are jealous, envious, I don't know. I had some incidents with people reacting on my dog. So there was somebody who talked about my dog and did not make it stupid, but he respected my love for this creature. And this to me, it may sound very little or funny, but this to me was like amazing. Somebody could accept or feel that I love something. It's a dog, but it's a lot, I tell you. And especially in Greece, you know how it is with dogs. And I feel, I mean, I could tell another story, but I won't. But you know, to me this was amazing that somebody could feel my isolation, my loneliness, my love for a very little creature. Yeah, to be a different, it's very important in Krzysztof theater, because I think different is a main feature in his work. Because that theater, I think it's the main thing of being this theater is to being different. Because different, if touch something is normal, it shows
what the normal means, how it works. It shows its values. It shows its worth. It shows how it's behave with different touch the normal life. So I think that to be different in this theater is very important thing. But in working in this, it's not very important for an actor to think about that you are different. You just to be a good actor, to work what you have to do. I remember a word, a sentence from a play I played when I was a student from Witkacy. It's a Polish writer and playwright and philosopher and some else from the play Wariat I Zakonnica, Nat and Nun, and the Madman and the Nun. Yes. Not. Yes, it's in German because it's from Heinrich von Kleist. Meine Kopfschale konnte nicht meine Geistesglut aushalten. My fire in my fire of my soul burned my earthly body. And then it's very important for all roles, I think, for all characters in Krzysztof theater, because all the people has a big fire inside, and they want to protect themselves. They don't want to burn out. So they have to spend that energy to other things, maybe against society, maybe against other people, and that's the way I'm thinking about my roles in Krzysztof theater, maybe in other words, but in this theater especially. Notre travail au théâtre, c'était à l'université, et c'était notre rêve, je crois. C'est le rêve de Krzysztof, particulier, individuel, et c'est mon rêve aussi individuel, créer de théâtre en futur. Hein. Ça veut dire que nous sommes rencontrés non pas comme les gens de théâtre, mais comme les gens qui apprennent à l'université la philosophie et d'autres études. C'était complètement différents milieux. C'est le milieu beaucoup plus scientifique, mais aussi beaucoup plus humain. C'est beaucoup plus intellectuel. Ça veut dire que quand nous commencerons à travailler avant de prendre études théâtrales, Krzysztof en théâtre dans l'école dramatique, art dramatique, moi à l'école de Beaux-Arts, après notre étude à l'université, c'était toute l'expérience intellectuelle rentrait ensemble avec nous, avec théâtre. Ça veut dire que quand nous commençons à travailler, pour nous c'était beaucoup plus facile parler et trouver d'univers ensemble. Parce que normalement, comme directeur, quand les gens de théâtre commençaient à travailler avec les scénographes ou avec les gens qui s'occupaient de créer du monde, créer de visualisation, c'était toujours le problème, relation ensemble, comment trouver de langue qui est la même. Pour nous, c'était beaucoup plus facile parce que nous avons la même base d'éducation. Ça veut dire que la mienne ou notre, je ne sais pas comment ça dire parce que nous travaillons ensemble depuis au début. Ça veut dire que tous les scénographies, tous les univers visuels qu'il y a dans l'état de Krzysztof, c'est quelque chose que nous créons nous ensemble. Ça veut dire qu'il est partagé moi et Krzysztof. Je crois que normalement c'est le théâtre visuellement très froid.
C'est le théâtre qui n'est pas décoratif. C'est le théâtre qui est un peu abandonné. Ça veut dire que le théâtre qui est vide, qui parfois n'est pas pour raconter. C'est le théâtre, je parlais dans l'univers visuel, qui est froid, qui est beaucoup plus intellectuel, qui a beaucoup plus signification, beaucoup plus choses qui sont comme les signes pour comprendre, n'est pas pour donner pour les spectateurs de plaisir seulement. Est-ce qu'on peut dire que dans le théâtre aujourd'hui, l'homosexualité est plus forte que l'hétérosexualité? Ce qu'on a vu hier, il y avait deux, comment dirais-je, jouissement, jouissance, deux jouissances, donc le premier homosexuel et l'autre hétérosexuel. Est-ce que ce sont deux actes différents? Est-ce que ça a une force différente? Est-ce qu'on est... Probablement, c'est très différent. Cette intimité hétérosexuelle qui est beaucoup plus extérieure normalement dans la vie que l'intimité homosexuelle qui est moins présente dans la vie. Mais j'irai pas si loin pour dire que l'homosexualité, ça... Peut-être chacun a son histoire à raconter. Donc il y a des histoires qui se composent avec des choses comme ça qui sont moins importantes, mais qui forment une certaine authenticité du témoignage. Après, le théâtre en Pologne, je savais rien du tout sur le théâtre en Pologne, j'en sais toujours très peu. Ça revient beaucoup plus tard, avec une prise de conscience quand on commence à lire des articles et quand on commence à entendre les gens parler, qu'on se rend compte qu'on est quelque part dans cette histoire du théâtre, malheureusement, qui est en train de se former seulement. Je parle de moi, je me sens en train d'aller vers quelque chose, mais c'est encore loin. Je suis un peu perdu entre toutes ces questions parce que c'est comme déclaration déjà ces questions sur moi, le théâtre en Pologne, parce que c'est grand, on sait que c'est grand. Le théâtre polonais, après la religiosité des Polonais, bien sûr on la connaît et on sait que c'est très important. L'homosexualité, on sait que c'est en danger en Pologne, alors, etc., etc. Mais je crois que après tout ça, ce qui compte, c'est s'il y a un phénomène authentique, quelque part, on le ressent, sinon, ça n'existe pas. Écoutez, ça aide dans le sens que je commence à avoir un nom donc, dont on parle dans les journaux parfois, beaucoup plus souvent parce que c'est doublé maintenant par les présentations à l'étranger. Donc on veut connaître ce phénomène en Pologne, parce que c'est souvent en Pologne qu'on arrive à reconnaître un phénomène quand ça a commencé à faire du bruit dehors, mais
Sinon, je crois que ça n'a rien à voir. L'approche des Polonais dans cette œuvre et comment ce qu'ils y voient est tellement loin de de l'approche de chaque autre public qui ont vu ce théâtre, que sur l'essence, ça n'a aucune importance parce que chacun doit rencontrer, ou bien s'il veut rencontrer ce théâtre, doit se rencontrer lui avec ce théâtre et non pas par rapport à un Français ou par rapport à un autre. Alors donc, je vous remercie. Je pense qu'on dit souvent que c'est mieux d'être frustré que d'être